பின்கோடு கொடுக்குறேன், அண்ட் தென் என்னோட கண்ட்ரி கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ இந்த மை டேட்டா கால் ஆகிறப்ப, ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர்குமெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் which is fitted to the name, the second argument age is fitted to the parameter age, and the third argument city is also fitted, but the rest in the Tamil Nadu pin code India, this will be accommodated by the rest parameters ARGS. இப்போ பாருங்க, இதோட எக்ஸிகியூஷன் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். Look, so here I would like to change it to age, and this one is city, right? So in the rest parameters you can pass any number of arguments to the function by using these 3 dots. இந்த 3 டாட் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் ரெஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த ரெஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்றப்ப மிக முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the remaining parameters to be placed within an array object. இங்கே என்ன பண்ணுறோம், இது அரே ஆப்ஜெக்டாக கொடுக்குறோம். பாருங்க, நீங்கள் வந்து இந்த ஏஆர்ஜிஎஸோட டைப் ஆஃப் கேட்டிங்கனாவே அவங்க சொல்லிடுவான் என்ன அப்படின்னா அரே ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அரே யூஸ் பண்ணக்கூடிய அனைத்து விதமான மெத்தட்ஸும், மேனிப்புலேட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸும் இந்த ரெஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இந்த இதில் அரேவாக இருக்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ரைட், புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? ஸோ அது என்ன சொல்கிறான், அரே ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது, இது அரே ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது. அப்போ அரே ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார்ட் பண்ண முடியும். லுக், ஸ்லைஸ், சார்ட், ஸ்ட்ரிங், இந்த ஒர்க்லாம் பண்ண முடியும். இதை பற்றி பேசுவோம், அரே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அரே பற்றி பேசுகிறப்போ உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக தெரியும். இப்போ என்னோட கான்டெக்ஸ்ட் என்னன்னா ரெஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான். புரியுதுங்களா? ஸோ எனி நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக நான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ இட் வில் பி பாஸ்ட், இட் வில் பி பாஸ்ட் லைக் திஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ நான் ஒரு ஃபார் லூப் கூட ஐட்ரேட் பண்ண முடியும். லெட் I equivalent to 0, I less than args dot length, I can call I plus plus. Within that நான் இங்கே கன்சோல் கொடுக்கலாம். Look, args of I, or else it will return all. Isn't all access பண்ணிட்டு வருதா? ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லணும்னா ரெஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் கேன் ஒன்லி ஹாவ் ஒன் ரெஸ்ட் பேராமீட்டர். A function definition can have only one rest parameter, and the rest parameter must be the last parameter in the function definition. ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன்ல ஒரே ஒரு ரெஸ்ட் பேராமீட்டர் தான் இருக்கணும், அதுவும் என்ன பண்ணணும், லாஸ்ட்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ நான் லெஸ் பேராமீட்டர் வந்துட்டு நான் இந்த இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக கமா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு 3 டாட் கொடுத்துட்டு args1 அப்படின்னு கொடுக்க முடியுமா? You just listen here. The rest parameter must be the last parameter in the list. Rule. It cannot be the first. It cannot be first. பாருங்க, it cannot be the first. இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த ரெஸ்ட் பேராமீட்டரை காப்பி பண்ணிட்டு கூட பேசிட் ஓவர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் கொடுக்கலாமா? இங்கே கொடுக்க முடியுமா? The rest parameter must be the last அப்படின்னு சொல்கிறோம். Rest parameter must be the last அப்படின்னு சொல்கிறோம். So this is valid. ஸோ அடிஷ்னலாக நீங்கள் இங்கே கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறான், கொடுக்க முடியாது அப்படின்றான். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள். ஆர்குமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, ஆப்ஜெக்ட் டைப் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அதுவும் நான் சொல்லித்தரேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணலாம். AR, you just listen here, this is arguments.
இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் 0 அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் இந்த இடத்துல ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் 0 இஸ் நதிங் பட் த நேம். ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் 0 இஸ் நதிங் பட் த நேம். இங்க பாருங்க, சிட்டிக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நேம் வருதா? ஸோ டைரக்டாக நான் வந்து இந்த நேம் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் 0ன்னு கூட பேச முடியும் என்னால். ஆர்குமெண்ட் இஸ் சம்வாட் டிஃப்ரெண்ட். அதை பற்றி நான் பேசுவோம், நிறைய பேசுவோம். பட் யூ ஷுட் நோ த மெயின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ரெஸ்ட் பேராமீட்டர் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ரெஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் ஆயிருது, அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட், ஸோ தட் யூ கேன் அப்ளை த மெத்தடாலஜி விச் வில் பி யூஸ்டு ஃபார் மேனிப்புலேட்டிங் த ஆப்ஜெக்ட் டு த ரெஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ். அப்ளை பண்ண முடியும். சார்ட் பண்ணலாம், மேப் பண்ணலாம், ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ இதில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, the rest parameters bundle all the extra parameters into a single array but does not contain any named argument before the rest parameter. The argument object contain all the parameter, எல்லாமே எடுத்துக்கும். ஆர்குமெண்ட்ஸ் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே எடுத்துக்கும். arguments of 0 1 2 3 4 whatever it may be the length. Okay. So whenever you are going to add any number of arguments, that will be accommodated by this rest parameter. So there is no limitation for you. Clear? Any doubts? Any doubts? Listen, suppose இங்க பாருங்க, நான் 3 வேல்யூ மட்டும் தான் எக்ஸாக்டா கொடுத்துருக்கேன். நான் ரெஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு வேல்யூஸ் அனுப்பல. ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரே மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கான், எம்டி அரே மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கான். சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் பாசிங் எனி வேல்யூ, ஸோ தட் மைட் கன்சிஸ்ட் வித் இன் த சிங்கிள் அரே. ஓகே, புரியுதா? ஒன்லி ஒன். இந்த ஆர்குமெண்ட் அரேவா இருக்கிறதுனால அது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணலாம். கவுண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் பை த லென்த் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே. இதுதான் ரெஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ். பேசுவோம் இன்னும் நிறைய இதை பற்றி, இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் விஷயம்லாம் பேசுவோம்.